ભારત અને કેનેડાએ નવા હાઈ કમિશનરો નિયુક્ત કરવાની સહમતિ આપી. વડાપ્રધાન કાર્નીએ મોદીની સાથેની ચર્ચાને આધારભૂત ગણાવી. ભારત અને કેનેડાએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં નવી શરૂઆત કરવા માટે બંને દેશોમાં નવા હાઈ કમિશનરો નિયુક્ત કરવાની સહમતિ આપી છે. તાજેતરમાં G7 સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્ની વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ અને બંને નેતાઓએ રાજનૈતિક અને વ્યાપારિક સંબંધોમાં તણાવ દૂર કરીને સહયોગ વધારવા પર ભાર મૂક્યો. વડાપ્રધાન કાર્નીએ મોદીની સાથે થયેલી ચર્ચાને ફાઉન્ડેશનલ એટલે કે આધારભૂત ગણાવી. તેમણે જણાવ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે વિશ્વાસ અને પારદર્શિતા વધારવા માટે નવી હાઈ કમિશનરની નિમણૂક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ભારત અને કેનેડા વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજનૈતિક તણાવ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં હવે સુધારો થવાની આશા છે. આ બેઠકમાં ટ્રેડ, એનર્જી, ટેકનોલોજી અને શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવા પર પણ ચર્ચા થઈ. બંને દેશોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભવિષ્યમાં કોઈપણ વિવાદને સંવાદ અને કૂટનીતિથી ઉકેલવામાં આવશે. વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ભારત-કેનેડા સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. નવા હાઈ કમિશનરોની નિમણૂકથી બંને દેશો વચ્ચે સંવાદ સુદૃઢ થશે અને વ્યાપાર, શિક્ષણ તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારી વધશે. આ પગલાથી ભારત-કેનેડા સંબંધોમાં નવી ઉર્જા અને દિશા મળશે એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. Just in terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So, as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational, as a necessary first step, an exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust. And that begins with what was agreed, you asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty and to begin to realize the potential of the relationship, and we will, we're both committed to work towards that. But there's a lot of work that will need to be done.